Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième enquête de Sherlock Holmes Crime and Punishment qui s'appelle Bains de sang. Allez, c'est parti, avec un temps de chargement un petit peu long comme au début de chaque enquête. Alors dans la dernière enquête, vous avez sûrement remarqué, je me suis trompé. J'ai pas réussi à avoir la bonne solution du premier coup, j'étais presque. Donc là je vais essayer de faire un peu mieux. Voilà, c'est parti. Non, encore du chargement. Holmes, what happened? I feel deathly. And you look it. Let me examine you. Please don't tell me that you've returned to your old habits. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a l'air dans un sale état. The temperature appears to be normal. Ok, donc on a Carl Watson là. The pupil is dilated. I need to concentrate and count the heartbeats. Prenez le pouls en comptant les battements cardiaques pendant 10 secondes. Hein? I need to concentrate and count the heartbeats. Bah oui. Ah, faut que je compte en appuyant. D'accord. Moi je comptais dans ma tête. A weak pulse, around 50 beats per minute. But you're dying, Holmes. Your pulse rate is dropping. We need to get you to the hospital immediately. The antidote. Give it to me. The antidote? You mean that you're poisoned? Now. Please. C'est lui qui a dû s'empoisonner. Drink it all. Don't tell me that you did this to yourself. Hemlock and datura. I was compelled to. Holmes, imagine if I'd not returned home when I did. What might have happened? I knew that you would. Mr. Holmes, Inspector Lestrade is here to see you. Mr. Holmes is unable to see anyone at the moment. He is unwell. A good day, Inspector. Il se remet vite. Mr. Holmes, I'm glad to find you here. I need your help. This is a strange one. We have brought in two young bankers from the city, sons of lords, members of the chamber, and so on and so forth. They were found stranded in a rowing boat that was drifting on the Thames. A romantic escapade with an unhappy ending, Lestrade. What? Well, yes, they were both in the bath, but... what? As I said. And they were tied together. You are lacking in imagination, Inspector. Well, no, I'm not. Anyway, there was a banner flapping about in the boat with the RMS Oceanic printed on it and signed by the Merry Men. The Oceanic? Isn't that the largest steamer ever built? Yes. And these two young banker chaps are sons of the owners of the White Star Line, the company that built it. There are rumours of corruption. I'm not interested in politics, Lestrade. I'll keep it then. Here's another one that's a bit more complex and maybe to your liking. It's a murder, but we're unable to find any weapon. We haven't touched anything. It's at the Roman Baths in Strand Lane. A murder, a vanishing weapon, the Roman Baths. That's for us. Watson, fetch your hat. Bien. Alors, oh. Je vais aller me changer. Tiens, on va voir si j'ai débloqué de nouveaux vêtements. Donc ça c'est les déguisements. Ah, c'est pas mal ça. Tiens, je vais mettre celui-là.
Et ensuite, je suppose que je peux mettre le chapeau. Je pense que ça n'ira pas. Non, ça n'ira pas. Donc, je vais éviter de le mettre. Voilà, je vais sortir comme ça. Ça sera très bien. Allez Watson, on y va. Les termes de Stranded Lane. J'aime bien les temps de chargement avec un autre temps de chargement derrière. J'ai l'impression que celui-là est encore plus long que celui d'avant. Alors, que s'est-il passé? What a beautiful place. With a dreadful murder. The body of Sir Rodney Bentcliffe is still in the steam room. It has not been touched, per your usual instructions, Mr. Holmes. I shall be waiting for you here, but please hurry. Are you able to identify the men who were with the victim in the steam room? Yes. The manager of the bath, Sir Gregory Pitkin, a lad from the City Council, Garrow, and an archaeologist by the name of Blinkhorn. I think the plump one, Garrow, did it. He doesn't seem right in the head. Well, we shall see. Alors l'arme du crime, il a dit qu'il l'avait pas trouvé. You found no murder weapon? No, and that's why I called you. All three witnesses and the victim were locked in when the murder occurred, and they remained so until we got here. We even had to pick the lock to enter. I see. Ok. Was there anyone else here, apart from those gentlemen in the steam room? Yes, a Mr. Phillips. He was the one who called the police. He'll be able to give you more details. Alors, par quoi vais-je commencer? The steam room's on the other side, Mr. Holmes. Frigidarium, donc ça doit être un endroit The très steam froid. room's on the other side, Mr. Holmes. Ouais, ok, je peux pas aller voir. Ici, qu'est-ce qu'on a? La sortie. The steam room. Ok. The changing room. Bon, on va tout de suite y aller. D'accord, donc là on est dans le vestiaire. These clothes belong to one of the suspects from the steam room. Clothes belonging to one of the suspects. Expensive clothes belonging to one of the men from the steam room. Ok. Alors, du champagne. Champagne for a special occasion. Unopened. It was intended to be enjoyed after the steam session. Ok, on a quelque chose d'autre à voir là-dessus. En dessous. Non. Je pense qu'il y aura autre chose à voir, sinon il aurait quitté l'interface. Non. Ah, glace An fondue. ice bucket to keep the champagne chilled. Ah, ok. Alors, il n'y a rien dans ces espèces de casiers là? Non. Est-ce que je peux regarder la fenêtre? Non. Allez, on va rentrer là-dedans. Ok, ils sont tous restés. Good Lord, Holmes.
Ah, death with a peculiarly Roman piquancy. Like the one you almost had an hour ago. Let us forget about that. Alors. Avant d'interroger ces hommes, on va fouiller un peu. Alors, plaque de G. constructeur. Newell and Sons, steam specialists, Seattle, WA. D'accord. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. Alors, observer attentivement pour trouver les détails. C'est ça qu'il faut que je regarde ou il faut que je vois autre chose? Ça doit être ça qu'il faut que je vois parce que je ne vois rien d'autre. Ok, donc je suppose qu'il faut que je coupe la vapeur. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, une paire de lunettes. Brisée. One lens is cracked, probably due to the temperature of the brazier. These lenses are for myopia. The wearer is short-sighted. Ok. The brazier is still burning. The heat here is extreme. C'est quoi cette pierre au centre? I will need something to pick up this melted metal. It is too hot. I cannot reach into it. Ok, donc il va me falloir une sorte de pince. Alors, toi, t'as plein de sang sur ta serviette. Blood traces wiped on the towel. Et il a plein de sang sur les mains aussi. Je vais regarder le reste. Mr. Holmes? The grid cannot be removed. D'accord. The grid cannot be removed. Ok, j'ai compris. Alors, bon, on va commencer à examiner la victime. Alors, qu'est-ce qu'on a là? I should check this blood sample at Baker Street. C'est quoi cette espèce de marque Ah, une clé. This key was covered in blood. I should ask Phillips about it. Bon, alors il lui manque un œil. There was only one hit from the weapon. It pierced the right eye straight through to the brain. Death would have been instantaneous. The wound should not have bled so profusely. This pool is rather large. Some dirt or earth. I'll take a sample. Ok. Ah, trace Look, d'alliance. Watson. He was wearing a ring. He very likely removed it before the steam session. Du coup, on va chercher dans les affaires. Et si on trouve une bague, ce sera sûrement ses vêtements à lui. Death is very recent, between 30 minutes to 1 hour ago. I think we have found all that we can here, taking into consideration the abysmal lighting. Constable, we have finished with the body. We don't have many leads here. What concerns me is that we still have to find the murder weapon. Mr. Holmes? Please have the body removed without disturbing anything else in the room. All right, Mr. Holmes. I was wondering, Holmes, it's fairly reckless to carry out a murder inside a closed chamber. Why do you suppose they did it? There are a great many possibilities. The murderer was in a hurry. Or he is an artist. Or a ghost. Or he wanted to ensure that I'd be brought in on the case. Probably the latter. You are ridiculous. Do you know that?
the weapon is nowhere to be found. Ok, donc là il n'y a plus rien à voir. Je vais faire un petit tour dans la pièce rapidement. Donc on va commencer à interroger ces messieurs. It's horrible. So Rodney, he's dead. Can't we speak about it somewhere else? I found him. I touched his shoulder, thinking that he was just asleep. Ok, c'est comme ça qu'ils justifient le sang. I don't want to stay here. It's horrible. So Rodney, he's... Ok. I'm in shock. I don't want to talk. If you have to interrogate me, I'd like to be dressed properly first. I feel ill. I want to go. It's horrible. I Okay. can't understand what happened. Do we have to stay here? Bon, ok, je vois rien de plus ici pour l'instant. Je vais sortir. On va regarder dans les vêtements si on trouve... Expensive clothes, belonging to one of the men from the steam room. si on trouve une bague. These clothes... Non, apparemment il n'y a rien de nouveau sur les vêtements. Bon, alors on va aller voir Lestrade. Et il faut que j'interroge l'homme aussi qui a trouvé le corps. Enfin qui a prévenu la police. Mr. Holmes, I should like to take the suspects to the yard. You can interrogate them there. Any objections? Je vais dire... non, allez, pas d'objection. None, Lestrade. Parlons à Mr. Phillips. Good day to you, Mr. Phillips. My name is Sherlock Holmes, and this is my colleague, Dr. Watson. Would you be so kind as to answer our questions? Certainly, sir. Alors... légèrement ridé. Légère ride. Ici, qu'est-ce qu'on a? Coupure de ciseaux, se coupe les cheveux seul, vit seul. Ah, c'est ça sur son oreille, ok. Col amidonné, méticuleux. Bouton rutilant. Ville de Manchester. Ah, une lettre. Télégramme envoyé ce jour, ok. Please tell us the chain of events from the start of your day. Everything that you can remember. The slightest detail may be of importance. Very well, sir. I came in at 6:30 this morning, and I opened the baths. I made sure that the room was clean, and I prepared the towels. The brazier was still burning. There was a fire burning all night. Yes, Sir Gregory ordered me to light the brazier yesterday. It takes some time until the room is fully heated. The gentleman had a meeting at 9 o'clock this morning. I wanted everything to be perfect. They'd been in the steam room for 20 minutes when I suddenly heard shouting. I ran to the door, but it was closed. I couldn't open it. So I ran out to the street to call for the police. One constable came up, and then there were others, and they J'ai pas regardé la picked the lock. serrure. Then Inspector Lestrade came along, and he told us that nothing should be touched. Did you receive any other visitors this morning? No one. Until these gentlemen arrived. Sir Gregory was the first. And then, while we were discussing work details, Sir Rodney and Mr. Blinkhorn arrived, and Mr. Garrow followed. What happened after that? I waited until they'd all entered the steam room, then I returned to the hall. The changing room door was open, so I should hear if they needed anything. You would have heard if someone had entered or left the steam room. Certainly, sir. These doors make a lot of noise. Ok. How many people have keys to the steam room? We have just the one key for now, which Sir Gregory gave to me. So, this morning you opened the steam room, and then? I put the key
inside my desk. But when they called, I couldn't find it. It had disappeared. I don't know where it is. Did you leave the baths at any time or receive any visitors? No, sir. I did not. Ok, donc je pense que c'est le télégramme. You are not telling the truth, Mr. Phillips. You left your work this morning, and you went to the post office, where you dispatched a telegram at around 7:30. But how could you... No, The telegram was for someone in Manchester. Mr. Holmes, it's I'll tell you everything. I left the baths at 7:20. My sister wrote to me yesterday, and she needed a reply, or our mother is unwell. I was away for 20 minutes, and I closed the baths on my way out. Did you receive a reply from your sister? No, she wasn't meant to. I just told her to pawn my old school uniform so that she could pay for the medication. Did you check to see if the key was still in your desk when you returned? No, I didn't. Please, Mr. Holmes, don't tell the police about this. Sir Gregory would give me the sack. I need this job. I see. There is a bottle of champagne on ice in the changing room. Do you have any idea who left it there? There is? Are you quite certain? I didn't pay any attention. Do you believe that it's important? D'accord. Examiner les effets personnels de... J'ai pas vu. What should we do next, Holmes? Interroger les suspects. Donc apparemment cette porte est restée ouverte. Est-ce que je peux examiner la serrure? Apparemment non. Ici tous les vêtements ont disparu. Enfin ils ont été remportés par les suspects. Il y a toujours la bouteille de champagne. Et j'ai rien trouvé pour récupérer la pièce de métal. Bon, je peux encore allumer ça, mais je pense pas que ça fasse... que ça me soit utile. With the steam on, I'm unable to see even a few feet away. C'est quoi ça? Ah, c'est le flic. Ok, je peux même pas sortir quand j'allume la vapeur. Non, il y a vraiment rien. En tout cas pour l'instant. Alors, j'aimerais rentrer à Baker Street pour faire les analyses sur le sang et la terre, avant d'aller interroger les suspects. Ici, je pense que c'est bon. Ici, je peux pas y aller. Ah, si. Oh, sympa le décor. Bureau de Sir Rodney Bentley. Ah oui, le bureau. D'abord, je vais aller voir par là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Oula! My God, are you all right? I wonder how this could have happened. Yes, it is somewhat treacherous. Fortunately, I am unscathed. To where does this corridor lead? To the frigidarium, the coal room. Barely unscathed and by a very small margin. And treacherous is an understatement. Alors, Those stones weigh tons. We won't move them. It does not matter. If our investigation requires it, we shall ask for them to be removed. ok, donc je pense que je n'aurais pas à aller là-bas. Du coup, on va aller fouiller le frigo. Le bureau. Alors, qu'est-ce... Ah, une pince, cool. These tongs.
Ici on a des pots Tools avec des used by numéros. archaeologists in their research. D'accord. Ah oui, parce qu'il y a eu des fouilles archéologiques ici. Ok, donc il y a eu des fouilles archéologiques. Qu'est-ce qu'on a là-dessus? On a un bouclier, un document, c'est pas le bouclier qui m'intéresse. Outre son intérêt archéologique, cette plaque de métal semble faire partie d'un tout. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure d'identifier précisément ce tout. D'accord. Ok, c'est pas un bouclier. Qu'est-ce qu'on a à voir là-dessus? Là, il y a un truc dans le coin. A shape has been cut in the plate. What should be done with it? D'accord, qu'est-ce qu'on a d'autre? Des poteries. Archaeological findings. Old clay pots with numbers inscribed upon them. Ok, donc c'est tout pour cette table. La boîte. Il manque un A dossier. glass plate negative is Ah, c'est un missing. négatif. D'accord. It is a glass plate negative of an Egyptian statue. Faut tout ce que je les regarde? Non. Faut que je regarde la boîte. Glass plate negatives. A remarkable method for recording ancient civilizations. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Archaeological findings. Old clay. Ok. Donc maintenant on va pouvoir regarder le bureau. Si on a des lunettes, mais ça n'intéresse pas. Cher ami, je souhaite organiser une conférence de presse au terme de Strand Lane. Le mois prochain, 1893, fut une année remarquable pour mes travaux en Égypte. Mais il est temps de me tourner vers l'archéologie anglaise, de braquer l'attention du grand public sur nos trésors nationaux. J'aimerais qu'un maximum de journalistes soient présents pour chroniquer cet événement. Et sous un jour favorable, si nous sommes assez amènes avec eux. Je tiens pour l'occasion à rappeler ma vieille amitié avec Lord Blackmore et consacrer à cet événement les fonds spéciaux du Royal Archaeological Institute, Sir Rodney Bentley. D'accord. Ici on a un journal, The Daily Mirror. Gageons que la grande majorité de nos lecteurs connaît déjà le nom de Sir Rodney Bentley, distingué gentleman dont la fortune, la notoriété et la vigueur font pâlir d'envie tous ses confrères anglais. Son intellect n'a d'égal que son charme, à en croire ces demoiselles de la bonne société européenne. Il jouit de relations haut placées à la Chambre des Lords et exerce une indiscutable influence dans la sphère politique. Certains l'accuseront d'être impitoyable, autoritaire. Nous préférerons y voir la marque de l'ambition et d'un caractère bien trempé. Sa présence sur un site archéologique est l'assurance que les fouilles se révéleront fructueuses. Et on a un autre journal, The Times. Miraculeuse réouverture pour les fouilles des thermes romains de Strand Lane. Les recherches étaient sur le point d'être interrompues quand un sauveur apparut en la personne de Sir Rodney Bentley. Celui-ci a pris le contrôle des fouilles en affirmant que le site détient la clé d'un grand mystère. Nous ne manquerons pas de tenir nos lecteurs informés des suites de cette passionnante affaire. Voilà, donc je pense que c'est tout pour ici. On va sortir. Voilà, donc avant d'aller plus loin, on va se laisser ici pour cet épisode. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette enquête. Salut, salut!